좋아, 가보자. 하나 더. 하나 더? 응. 오늘 여기까지 아니고? 딱 하나만 더. 그래. In the last video, we used a simple model to predict the size of a population of creatures. That model had two ways for creatures to come into existence. The first was a spontaneous birth chance, which allowed creatures to pop into existence without any parent. 부모 없이 존재할 수 있다. 혼자들이 우연히 그렇게 결합해서 만들어진다라는 거야? 생명체가? 부모 그 없이 B 말하는 거야? 그치. R 말고? 응. 인간은 이 B가 불가능하잖아. 아닌가? 뭐 사실상 불가능하지. 이게 되게 단순한 생물들을 그 최초의 생물이었을 법한 아주 원시적인 생물을 생각을 해보죠. 그런 애들 그냥 존재할 수 있다. 부모 없이 번식 없이 맨 처음에 무언가는 그렇게 나왔어야 되지. 정말 우연적으로. 뭐 신이 만들어주든 그냥 원자들이 이렇게 지지고 볶다가 만들어지든. 근데 이렇게까지 복잡한 형태의 것은 우연히 만들어질 가능성이 제로라고 보면 되고, 그러니까 누군가 그런 비유를 하는데 아주 큰 박스 안에다가 그 비행기를 만드는데 필요한 부품을 모두 다 집어넣고 박스를 막 흔들어. 그랬을 때 비행기가 조립되어 있을 확률 정도에 가깝지. 뭐 그냥 사실상 불가능하잖아. 아주 낮은 확률로 가능할 수도 있겠죠. 막 흔들었더니 우연히 어떤 나사가 막 이렇게 돌아가서 어디 끼워지고 막 해가지고. 근데 뭐 거의 불가능하다고 보면 되지. 오케이, 예스. Allowed creatures to pop into existence without any parent. The second was a replication chance, which allowed a live creature to create a copy of itself. In this video, we're going to make the model more realistic by completely getting rid of that spontaneous birth chance, which we know is unrealistic for complex organisms. 네가 지적한 대로. Along the way, we'll build some graphs to take a closer look at how replicating populations behave with or without a spontaneous birth chance. We'll actually have two kinds of graphs. The first kind will track the number of creatures over time in a simulation. These number over time graphs will be a bit different each time we run a simulation, even if the settings for that simulation are exactly the same. Our second kind of graph will take a bit longer to build, but 좀만 천천히 볼까? 좋아. before was to set the total birth rate equal to the total death rate. When these are equal, we expect some creatures to die each time step, but we expect the same number to appear to replace them. The overall expected change in the population would be 0. So how can we extend this 지금 thinking 이 사람이 to birth rate란 말을 중의적으로 써서 좀 헷갈리는데, 이 자발적인 birth든 복제에 의한 탄생이든 다 합쳐서 벌써 거야. total birth rate라고 지금 부르고. Well, instead of assuming the birth 이 and death 총은 rate are the same, 미래가 없는 거 we 아니야? can subtract them to get the 아, overall 초기 개체 수만 있으면 아, 괜찮지. 그러니까 0에서는 이제 시작할 수가 없는데, 뭐 몇 명이라도 있다는 전제 하에서 이 시뮬레이션을 시작하면. 또 유지는 되겠네. Well, instead of assuming the birth and death rate are the same, we can subtract them to get the overall expected change. For this, we'll use the symbol delta. If you add the ones that are born and subtract the ones that die, you get the total change. The total expected change will still be 0 some of the time, but now we have a foothold for thinking about cases where we do expect an overall change, which is good because, as you can see, the number of creatures does change pretty constantly. And our equation is starting to look like a function equation. The last step is to write the birth and death rates in terms of the total number of creatures, and then we'll be able to draw the graph. We did this in the last video, but let's run through it again. We can break the total birth rate into the spontaneous birth rate, which we're going to get rid of later, plus the replication rate, which is the chance of a single creature to replicate at a given time, multiplied by the total number of creatures. Similarly, the total death rate is the chance for a single creature to die, multiplied again by the total number of creatures. Finally, we can rearrange things to see more clearly that the replication and death chances are competing to determine the expected net change per creature. This difference is going to have a big impact on the population. So,
Now we have the expected change written as a function of the number of creatures. For any number of creatures n, we can determine the expected change delta. 무슨 작업하는지 이해했어? 델타가 뭔지 이해했어? 변화량. 요 다음 프레임에 얼마가 변할 건지. 이게 양수일 수도 있고 음수일 수도 있고. 그래서 B가 태어나는 거고. 뭐 이해했어. 현재 개체수 곱하기 R-D를 한 만큼이 그리고 뭐 변화될 것으로 기대가 되는 거죠. 어른이 다시 태어나는 거고, 거기 죽는 게 빠지는 거고. 이해한 것 같다. 그래서 우리가 아까 찾아낸 그 평형값 있잖아. n이 얼마일 때 평형을 이루겠는가. 그 n에서는 델타가 0이겠지. 다음 프레임에서도 개체수가 안 변할 것으로 기대돼 라고 생각을 하는데, 그치. 그 우리가 찾아낸 평형값보다 n이 크면 델타가 양수로 기대될까 음수로 기대될까? 평형값보다 실제 n이 커. 그럼 마이너스로 기대되겠지. 이 개체가 줄 것으로 기대되는 거고, 이제 평형값보다 실제 n이 작으면 델타가 플러스일 걸로 기대가 되는 거고, 그 얘기 지금 하려는 거야. Let's make the spontaneous birth rate 1, so each time step will see one brand new creature pop into existence on its own. The death chance for each creature will be 0.2, so each living creature will have a 1 in 5 chance of dying each time step. And to start out, let's leave the replication chance at 0. Alright, now we get that satisfying feeling of plotting all the points and making a curve. When we have 0 creatures, the expected change is equal to the spontaneous birth rate, and as n increases, the expected change decreases by 0.2 per creature. Notice this point here where delta is equal to 0? That's our old friend, the equilibrium point from before. At that point, which is 5 creatures in this case, we don't expect any change on average. If the number of creatures goes below 5, we'll then expect a positive change at the next time step, pushing the population back toward 5. And if n goes above 5, we'll expect a negative change, again pushing it back toward equilibrium. To toss another vocabulary term at you, this is known as a stable equilibrium. At this point, the birth and death rates are in balance, and it's stable because if we deviate from this point, the system will tend to go back. It's self-regulating as if there's a rubber band pulling the system back toward equilibrium whenever it strays away. 나중에 또 다루긴 할 건데, 평형이라는 키워드가 되게 중요하다고 했잖아. 이 경우에 안정적 평형이라는 용어가 나왔고, 자연의 대부분의 시스템들이 이런 안정적인 평형의 속성이 있거든. 그러니까 어떤 평형 상태보다 이 방향으로 가면 이 방향으로 가려는 어떤 작용이 생기고, 평형 상태보다 이 방향으로 벗어나 있으면 반대로 이 방향으로 돌아오려는 그런 작용이 있어서 결국에는 여기로 다시 수렴하게 되는 그런 성질을 가진 시스템이 세상에 굉장히 많거든. 네가 하나만 예로 들어볼래? 살면서 겪어본 시스템 중에 자연 현상이면 더 좋겠어. 인간사 말고. 균형을 맞추려고 한다. 봄, 여름, 가을, 겨울. 봄, 여름, 가을, 겨울은 더워졌다 추워졌다 하니까 뭐 그래 보이긴 하는데, 뭐 나중에 자세하게 하겠지만 여기서 핵심은 이 인과관계가 중요해. 그러니까 한창 더워졌어. 다시 추워질 거잖아. 근데 이게 덥기 때문에 기온이 떨어지려는 작용이 생기는 건 아니지. 그렇다면 우리가 찾는 평형은 아닌 거야 지금. 그러니까 기온이 요만큼인데 여기서 기온이 올라가. 기온이 올라갔다는 이유 때문에 기온을 떨어뜨리려는 어떤 움직임이 생기는 그런 장치가 있어서 다시 기온이 돌아오고, 기온이 떨어졌더니 기온이 낮아졌다는 이유로 기온이 높아지려는 그런 작용이 생겨서 다시 기온이 돌아오는 그런 경우를 찾고 있는 거거든. 봄, 여름, 가을, 겨울은 그런 케이스가 아니야. 체온? 몸의 온도를 유지하는 거? 생명체는 기본적으로 그런 속성을 갖고 있지. 항상성이라고 부르는데, 뭔가 이렇게 적절한 컨디션에서 벗어나면, 예를 들어 체온이 높아지면 체온이 높기 때문에 땀을 흘리지. 그럼 땀 덕분에 체온이 낮아지잖아. 뭐 그런 류의 것들은 이제 이러한 케이스에 해당이 된다고 볼 수 있겠지. 필연적으로 평형이 되게끔 해주는 그런 시스템인 거지. 그 용수철을 느리면
길이가 줄어드는 방향에 어떤 작용이 생기고 뭉쳐를 줄이면 길이가 늘어나는 어떤 작용이 생기고 그것도 아주 간단한 평형의 예시지. 그러니까 나중에 평형이란 주제를 따로 떼서 할 건데 아주 중요한 주제니까 기회가 되면 더 자세히 얘기하고 이것도 지금 그런 상황이야. So what kind of number over time graph will this produce? If the simulation is at equilibrium, our best guess is that there will be zero change in the next time step. Right? That's what this point means. The expected change is zero. So over time, what we expect is for the simulation to stay at the equilibrium number. This straight line might seem naive because we've seen how these simulations can fluctuate like crazy, but if we graph the data from a whole bunch of simulations at the same time, we can start to see that this really is a pretty good guess for what to expect on average. 지금 이 오른쪽에 나타난 이 애니메이션 이해했어? 일단 이게 확률적인 거니까 당연히 직선이 나오진 않고 이렇게 와리가리 할 텐데 이런 시뮬레이션을 한 차례 하고 또 한 차례 하고 한 차례 하고 한 차례 했을 때 이런 이렇게 이 띠가 나올 거 아니야? 그것에 이제 중간을 보면 평균을 보면 우리가 수학적으로 예상한 대로 Start to see that this really is a pretty good guess for what to expect on average. Now, what happens if we add a replication chance? The slope of the line changes, and so does the equilibrium point. Overall, though, things are pretty much the same. Things get interesting when the replication chance is the same as the death chance. In this case, we get a flat line and the equilibrium disappears. If you saw the last video, this is where we divided by zero and our equation broke. There is no equilibrium. What about number over time graphs in this kind of situation? There's no more equilibrium, but we can still say something about the growth rate. That's why we built this function equation in the first place. No matter how many creatures there are, the death and replication chances offset each other, and we expect the population to constantly grow at the spontaneous birth rate, which in this case is at 1 creature per time step. So, starting at 5 creatures again, the expected curve looks like this. Steady growth. And just like before, we can convince ourselves that this is a good guess by plotting the results of lots of simulations on top of each other. There's something extra to notice here though. That rubber band effect of the stable equilibrium is gone, so we see this spread develop as time passes. 이런 고무줄 효과라고 하는 게 우리 방금 탄성치 얘기하는 거랑 맞닿아 있는 거야. We get a positive slope, and this reverses that rubber band effect. When the number of creatures goes up, the expected change also goes up, causing the number to go up even more in the next time step. The two feed off of each other, going up and up and up. The result is exponential growth. It's slightly more involved to show this precisely, so I'll link to some other resources in the description in case you want proof. But once again, we can look at a bunch of simulations to confirm the result. Notice how the number of creatures is much higher here. This explosive growth comes from that tiny bump in the replication chance. Also, the spread is even worse this time because of the reversal of the rubber band effect. Now, let's finally set that spontaneous birth rate to 0. We still have that reverse rubber band effect, where the expected change gets bigger and bigger and bigger. But if the population is ever 0, it gets stuck. There are no creatures to replicate, and none are going to be born spontaneously. This is called extinction. It's over for those creatures. So, if we start with a few creatures, 2 in this case, some simulations will grow exponentially and quickly be in no danger of extinction. But others will get unlucky and die out, never to come back. Creatures that depend only on 이게 replication 0이라서 are in a knife set, 한 번 없어지면 이제 especially 진짜 when the 끝. numbers are small. So, if complex organisms can't appear spontaneously, and they can't replicate unless they already exist, how do they get their start? We'll find out as we keep building our model in the next video.
See you then. See you then.